Hello everybody, good evening. Hello everybody, good evening. কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো, তাই না? সো আজকে অফিশিয়ালি আমরা শুরু করলাম, যদিও লাইভে শুরু করেছি, ইংলিশ ভার্সন ম্যাথমেটিক্স দিয়ে শুরু করলাম। ম্যাথমেটিক্স কেমন লাগে সেটা কমেন্ট করে জানাবে। আচ্ছা, আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে এভরিবডি শুড জয়েন। Then I'm sorry for late. There was a problem, technical problem in our studio. That's why I got late. Again, I apologize. Okay. So please join. Live is going on. Yasreen Jahan has joined from, somebody has joined from Yasreen Jahan ID. I don't know whether your name is Yasreen Jahan or not. So let me check the sound first, whether there is a problem with the sound or not. Yes, I think the sound is clear, quite clear. Okay. Let everybody join. We shall start soon, as we get late, because of that was my problem, that I got late for some technical issues. I apologize again. So please join. সবাই জয়েন করে ফেলো। We shall start. No worries with the language. Our state language will be English, as we are studying in English version. In Bangla curriculum, we are studying in English version. Okay? So first of all, guys, would you please tell me, why did you go for English version? Walaikum assalam wa rahmatullah. Arabi Islam. Aru. How are you, Aru? So, 2 members has joined so far. I don't know. 2 জন জয়েন করেছে মনে হচ্ছে। যারা জয়েন করেছো, please comment, okay? Please. No worries with mathematics, no worries with physics, no worries with chemistry, and no worries with biology. Don't you have biology? Okay, no problem. If you don't have, okay, we'll bring statistics course very soon, and ED, and there is nothing to do with that ED, engineering drawing. Okay, no problem. So such courses are available for you, will be available soon, no problem. Okay, I already said that I'm late. I was late and I am still late because of some technical problems in the studio. Walaikum assalam wa rahmatullah. Shani Kabir, Ihan. Okay. How are you, Ihan? I forgot to ask, how are you to Yasreen Jahan? Okay. Not a big deal. Please join. We'll end up very soon, very early, I think, because this is the orientation class for you. Only the orientation class. And the orientation starts and ends with mathematics. So, Nafiza Feroz,
Zaria, Zariyat. Okay, Zaria and Zariyat is the same word in Arabic. Okay. Walaikum assalam wa rahmatullah. Nafiza Firoz from Nafiza Firoz ID. I don't know. Okay. Tasnuva Anan Khan. Yeah. Walaikum assalam wa rahmatullah, sir. So there are, how many members are there now watching the class? So 1, 2, 3, 4, 5. 5 members are watching now. We may start. Joining time is over. We'll have 5 minutes joining time each and every day whenever you are in the live class. We are in the live class, okay? So don't worry about mathematics, okay? Mathematics is that simple for you guys, at least. Let me tell you first why you are studying in English version. If you have something objective, or I mean, if you object anywhere, you can tell. You can tell. I have I'm watching your comments. Okay, so not a big deal. Okay, so you guys are in English version. Why? Because you are good at English. Are you? Yes, you are good at English, and to some extent, your guardians want you to be good at English. There are 4 modules in English. I'm not teaching English, of course. So there are 4 modules in a language, in each and every language. Okay, the first module is said to be reading. Am I right or wrong? The second module is said to be writing. In those 2 modules or 2 parts of the language, of any language, you are very much good at. As you are studying in English version from the beginning of your studies, so far, okay. So, because of your guardians wanting you to be good at these 2 modules, right, reading and writing, you are studying in English version. And there are 2 further modules. That is listening and speaking. I mean, listening and speaking. So these 4 modules are there. To some extent, I found that many of the students are not that good in speaking and listening. Why? Because, let me tell you, let's gossip. We'll start soon, very soon. Okay, not a big deal. Not a big deal with mathematics. So, 2 modules, the last 2 modules, that is speaking and listening. Yeah, to some extent, many of the students are not that good. Why? Because of to some extent, there is no practical in your English language. So you cannot speak, you cannot listen. That is the problem in our curriculum that is absent. So you need to be good at those 2 parts of the language even. That's why we decided to speak in English. The state language will be in English. It will be English here. So আমরা ইংরেজিতেই কথা বলবো। Not a big deal. এমন না যে আমরা সবকিছু ইংরেজিতেই বলবো। হ্যাঁ, বাংলায় বলবো, ইংরেজিতেও বলবো, কিন্তু মনে রাখতে হবে স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজটা, আমাদের এই ক্লাসের স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে ইংলিশ। সো কেন কখনো কখনো এমন হয় যে তুমি ব্যাখ্যায় চলে যাচ্ছ, ধরো কোনো একটা জিনিস, ডেসক্রিপটিভ কোনো একটা ইস্যু, either in biology or in chemistry or in physics even, to some extent. So এই জায়গাটাতে তোমার প্রেজেন্টেশনটা আরো সুন্দর হতে পারে if you learn English properly or if you communicate with us in English. Okay, so terminologies, to some extent the students ask for the terminologies. Just they ask for the terminologies from the teacher, and other part of the communication, they need to be Bangla. But that is not good. Why? You say it doesn't suffice in your, it is said in your books, suppose, or it is written in your you are supposed to write that in your copies in the exam. Okay, in the case there is a big problem. If I say in Bangla that
এটা পর্যাপ্ত নয়, then you have to write in English, it doesn't suffice. Then you have to think a bit. There is a pause, okay? So such problems create problems. Such problems create problems. So you have to avoid that problem, because these pauses in your exam consumes time from you. That is the problem. So we'll be speaking in English, and I don't know whether you object or not. If you object, please ask. No problem at all. There is no problem. We'll think of you, because we are here because you guys are here, you guys are there, like that. So each and every askings of you, or each and every needs of you should be fulfilled by ourselves. Okay, now let's go for the class. Let's go for the topic. Okay, I have discussed the first reason why you are studying in English. The second reason why you are studying in English is that the varsity education, I mean the university level education, the undergraduate programs in Bangladesh, most of the undergraduate programs, other than what? Other than Bangla. In most of the undergraduate programs, there is English. The state language will be English there. So you shouldn't face any difficulty over there. Okay, now let's start. So if you have any problem with my language, with my pronunciation, with my spelling, with my grammatical mistakes, you feel free to ask. I'm not that good at English. I'm supposed to teach mathematics. Okay, so not a big deal. Okay, let's go to the point. Okay, let me check your comments. Okay, after Yasreen, Aroi is there, Shiny is there, and Nafiza, Fairoz, Jariyat, I mean Jariyat and Jariya is same word. Okay, Tasnuva and Sheikh Muhammad Jawad Mahbub. Walaikum assalam, sir. So walaikum assalam to everybody, and good evening to everybody. And if somebody says namaskar, then namaskar, adab. So all the greetings for you. Now let's start. Okay, we are today discussing on real numbers. Do you know what is real numbers? What are real numbers, or what is real number system? You know better than I do, I think. So real number is very much important. You have studied it in class 10, class 9, class 8. And so far, everybody knows about the real numbers, because the numbers we are generally using are real numbers. Then why these numbers are said to be real numbers? Is there anything irreal? Yes, there is something irreal that is said to be imaginary number, and we have to discuss later on, because that is in our syllabus too. So imaginary numbers, we're not supposed to discuss the bloody imaginary numbers today or this evening. Okay, so imaginary numbers, the numbers which are not imaginary are real numbers. Generally we call it, the numbers we're using, call it to be real. Okay, so some definitions. I don't want to define such bloody real number, because you already know about the real number better than I do. So that is it. So আমার চেয়ে ভালো জানো তোমরা যে real number আসলে কি জিনিস, তাই না? So real numbers are discussed. Then what is numbers? Basically, there are two types of numbers, real and imaginary. The numbers are those by which we can count, calculate, or quantify. Basically,
quantifier. This quantifier is number, all right? Then what is real numbers? Generally, we quantify by such numbers are said to be real numbers, okay? These are real numbers. So, natural numbers. Do you know what is natural number? Can anybody tell me? কেউ কি বলতে পারবে যে natural number কি জিনিস? So, there are many. Let me answer your questions or let me respond to you, okay? A.H. Hassan. Hello, Hassan. I don't know whether the ID is your parents' one or yours. Okay. But whenever I mention any name, if the name is of any guardian, so please never mind. I'm just addressing you, not your guardian now. Okay? Okay. Omi, hello. অনুরাগ কুরি স্যার ইংলিশ এন্ড বাংলা যদি মিক্স করে বলতেন তাহলে হেল্পফুল হয় yeah I'll do it for you. I will do it for you guys. This is the introductory class or the orientation class. Okay, not a big deal. Okay, terms gula English a and normal kotha banglaয় বলেন. Yeah I'll try for you. I will try for you my dear. No problem. আমি চেষ্টা করব এবং আমি বলেছি কারণগুলো তোমরা একটু শুরুর দিকটা দেখে নিও যে কি বলেছি আমি চেষ্টা করব আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি তোমাদেরকে ম্যাথ ভালো করে পারানো তাই তো তোমরা যেন ভালো করে ম্যাথ পারো আমার চেয়ে যেন ভালো পারো এটাই তো উদ্দেশ্য তাই না এটাই হওয়া উচিত পজিটিভ নাম্বার struggler says that what is positive number this is prime number this is prime this is the r is missing here. So this is prime number. Okay, no problem. So we'll discuss positive number, negative number. All should be discussed later on. Yasreen Jahan, sir, you are really fluent in English. No. I'm not that good at English as you guys are. You are much more fluent than I am. Okay, but the lecture in Bangla would be much appreciated. Yeah. I'll try for you. I will try for you. I'm just trying to create the English environment, nothing else. I'm not here to teach you English because you know better English than I know. I do, okay? So, fine. Struggler. Shikha. So, sir, আমার ইভি বাট আমাদের টিচাররা বাংলায় কথা বলে and বুঝায় বাংলায় in just বই এর ইংলিশ টার্মস ইউজ করে ইয়েস শিখা ইউ আর রাইট বাট এখানে একটা প্রবলেম আছে আমি একটু অ্যাড্রেস করি দেখো তোমরা যখন বাংলায় লিখছো সো আমি কিছু জায়গায় যেটা কপি চেক করতে গিয়ে দেখেছি সেই জায়গাটা তুমি জিনিসটা জানো কিন্তু তুমি যখন ইংলিশে লিখেছো বা ইংলিশে যখন বইয়ে পড়েছো তুমি ঠিক জিনিসটা ট্রান্সলেট করে নিতে পারো না বিকজ অফ এটা কেন হয় আমি বলি আমি অফেন্ড করছি না অলওয়েজ দ্য স্টুডেন্টস আর রাইট অ্যান্ড দ্য গার্ডিয়ানস আর ইভেন রাইট ওকে বাট আমি এটাকে অফেন্ড করছি না কিন্তু যেই সমস্যাটা তোমাদের হয় সেটা হচ্ছে যে তুমি বই থেকে পড়ে ঠিক একটা বুঝতে পারোনি মানে সেন্টেন্সটা এমনভাবে একটা কমপ্লিকেটেড সেন্টেন্স ইউজ করেছে তোমার জন্য সেই জায়গায় তুমি হয়তো ভালোভাবে জিনিসটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারোনি মানে ঠিক যেই অর্থ ব্যবহার করেছেন আমি বলছি না যে অথরই ঠিক লিখেছেন তুমি ভুল বুঝেছো এমন না অনেক সময় এমন হচ্ছে মিসকমিউনিকেট হচ্ছে যে অথর তোমাকে বলেছেন কিন্তু তুমি সেটাকে সেইভাবে করে বুঝতে পারোনি কিংবা অথরই ভুল বলেছেন তুমি সেটাকে সেই কারণে তুমি ভুল বুঝেছো এরকম ধরনের একটা মিসকমিউনিকেশন হয় বই থেকে পড়ার সময় একবার মিসকমিউনিকেশন হচ্ছে আর দ্বিতীয় টাইমে যে মিসকমিউনিকেশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তুমি যখন ডেলিভারিটা দিচ্ছ অর্থাৎ তোমার এক্সামের কপিতে যে তুমি ডেলিভারিটা দিচ্ছ এই কপিতে ডেলিভারিটা করার সময় তোমার একটা প্রবলেম হচ্ছে কি প্রবলেম হচ্ছে যে তুমি দেখা যাচ্ছে যে তুমি যেই কথাটা লিখতে চাচ্ছ সেই কথাটাকে তোমার সেন্টেন্সের কমপ্লিকেশনসের কারণে এক্সামিনার ভেবে নিচ্ছে যে তুমি জিনিসটা ওইভাবে হচ্ছে না
এটা অনেক সময় টার্মিনোলজির কারণে হচ্ছে। এমনকি এক্সামিনার মহোদয় উনিও করছেন কি, উনিও তোমাকে সবসময় বাংলায় বলে যাচ্ছেন। সো বাংলায় বলে যাচ্ছেন, টার্মিনোলজি গুলো ইংলিশে বলে যাচ্ছেন। দিস দ্য টার্মিনোলজিস, অল অ্যাবাউট দ্য টার্মিনোলজিস, অলরাইট। দেন টার্মিনোলজি গুলো ইংলিশে বললাম, কিন্তু এক্সপ্রেশনের কিছু সিস্টেম আছে, এক্সপ্রেশনের কিছু পলিসি আছে। ভাষার তো একটা নশন আছে, ভাষাকেও কিন্তু অনুবাদ করা যায় না। তোমাদের যে বইগুলো আছে, নেভার মাইন্ড, এই বইগুলো মোস্টলি অনুবাদ করা বই। হ্যাঁ, বাংলা অথরদের বইগুলোকে অনুবাদ করা হয়েছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। সো বই কিন্তু অনুবাদ করা যায় না। একটা কবিতাকে যদি আমি অনুবাদ করি, কিংবা একটা গদ্যকে, একটা উপন্যাসকে বা নোভেলকে আমি যদি, বা একটা পোয়েট্রিকে যদি আমি অনুবাদ করি, সো ইট মে বি আ সং ইভেন, সো আমি যদি অনুবাদ করি, it will lose its at least 50% originality, at least। আমি যতই যাই করি না কেন, ঠিক আছে, আমি যত ল্যাঙ্গুয়েজে যত স্ট্রংই হই না কেন, এটা কিন্তু সম্ভব না। সো যেমন আমরা বাংলায় সাপোজ আমরা বলছি যে ব্যথা পেলে করে উঠছি, তো এটা দেখা যাচ্ছে যে ইংলিশে এটা একটা ইন্টারজেকশনাল সাউন্ড, নাথিং এলস। সো ইংরেজিতে তোমরা এটাকে উপস বলে উঠছো, সো লাইক দ্যাট। সো এটাকে আসলে কখনোই পুরোপুরি অনুবাদ করা যায় না। হ্যাঁ, সো একটা ভাষাকে অনুবাদ করে যদি তুমি চলো, মানে তুমি যখন ইংলিশটা লিখছো বা ইংলিশটা যখন পড়ছো, তুমি কিন্তু অনুবাদ করে করে পড়ছো। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি মনে মনে অনুবাদ করে নিচ্ছ। ধরো একটা সেন্টেন্স পড়লাম, সো এটা থেকে তুমি অনুবাদ করে করে নিচ্ছ। তো এই যে একটা অনুবাদের টেন্ডেন্সি, এই অনুবাদের টেন্ডেন্সিটা তোমার ফ্লুয়েন্সিকে লস করছে, তোমার এক্সামের টাইম বেশি যাচ্ছে। সো তুমি কিন্তু একটা ভালো ম্যাথ পারা সত্ত্বেও তোমার দীর্ঘ সময় লাগছে ওই ম্যাথটাকে এক্সপ্রেস করতে, যে এখানে হ্যান্ডস লিখবো না ড্যান্স লিখবো, ব্যাপারটা এরকম অনেকটা অনেকটা। হ্যাঁ, আমি অফেন্ড করছি না তোমাদেরকে। সো এটা অনেকটা হচ্ছে, অনেক সময় হচ্ছে। সো এই জায়গাটা তোমরা একটু অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করো, আর আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে বাংলায় দেওয়ার জন্য। এটা এমন না যে আমি ইংলিশে দিব, তবে তোমাদের যতবার অবজেক্ট করতে চাও ততবার অবজেক্ট করো, তাহলে আমি বুঝবো যে কত পার্সেন্ট অ্যাটলিস্ট এটা চাচ্ছে। সো আমি খুব টপ লেভেলের গার্ডিয়ানদের সঙ্গে কথা বলেছি, এমনকি হচ্ছে আমি মানে একেবারে খুব টপ লেভেলের, যেমন বিভিন্ন একাডেমি, আর্মির একাডেমি, তারপরে হচ্ছে কলেজের প্রিন্সিপাল, এমন ওনাদের অনেকের সাথে কথা বলেছি, এবং টপ লেভেল গার্ডিয়ানদের সঙ্গে কথা বলেছি, যারা আমাদের টপ লেভেল কর্মকর্তা রয়েছেন, একেবারেই টপ লেভেলের, হ্যাঁ, বাংলাদেশ গভর্নমেন্টে। তো ওনাদের সাথে কথা বলেছি, ওনারা ওনাদের সন্তানদেরকে অনেকেই ইংলিশ ভার্সনে পড়াচ্ছেন, এবং ওনাদের যেটা আস্কিং সেটা হচ্ছে যে আমাদের বই নেই, আমাদের শিক্ষক নেই, আমাদের হচ্ছে বাংলা কারিকুলামে বিশেষ কারণে পড়াতে হচ্ছে, যে কারণে ইংলিশ ভার্সনটা আমরা চুজ করেছি, নাহলে তো ইংলিশ মিডিয়ামে দিয়ে দিতাম। সো এরকম ধরনের ওনারা অবজেক্ট করছেন, এবং ওনারা বলছেন যে এটা কপি চেক করার মতো যে এক্সামিনার, সেটাতেও আমাদের ডেফিসিট আছে। সো সবকিছু মিলিয়ে আমি আসলে এই উদ্যোগটা নিয়েছি, তো তোমাদের সামনে একটা টিমকে নিয়ে এসেছি। তারপরেও আমরা চেষ্টা করবো তোমাদের কথাগুলো শোনার জন্য। ওকে, লেটস মুভ। চলেন, আমরা কিছু দূর পড়েছিলাম, পড়া শেষ হয়ে যাবে। পড়া আজকে তো ডেফিনিশন লেভেলে পড়া, আর কি পড়া থাকবে বলো। আচ্ছা চলো। আচ্ছা, মোহাম্মদ আমিন, হাই স্যার। হ্যালো। আচ্ছা, অনুরাগ কুরির কথা বললাম। আচ্ছা, স্ট্রাগলার। আচ্ছা, পজিটিভ নাম্বার, পজিটিভ নাম্বার, উইল ডিসকাস অন পজিটিভ নাম্বার। ওকে, ইয়াসরিন জাহান কি বলছে, স্যার ইউ আর রিয়েলি ফ্লুয়েন্ট। নো, আই এম নট দ্যাট ফ্লুয়েন্ট, ইয়াসরিন জাহান। সো you will be more fluent than I am, okay, and I expect that. Okay, then শিখা স্যার আমার আচ্ছা ফাইন, আপনার উত্তর দিয়েছি। নাফিজা ফিরোজ কি জারিয়াত। আচ্ছা, all numbers from 1 to 100 etc or so on are natural numbers. Yes Nafiza, but 2.5 like that, and minus 2.5 and root over 3, all those are real numbers. Okay, you are right. I have just added a few numbers like that. Nobody can quantify number, because number is the quantifier. So can you quantify number? How bigger a number can you mention? If you can mention a biggest number, suppose the biggest number, so I can even mention a number that is bigger than yours. So it is up to infinity. Okay, we'll discuss later on in calculus. We have to discuss those. Okay, about Ahmed Sabiq. Hi Ahmed. Muhtarima Mahin. Okay, Muhtarima Mahin. Bangla bowling. Yeah. I'll try for you guys. Acha, Ahmed Sabiq. Sir, FTR FRC 24 এ আপনার ক্লাস করছিলাম। Okay, I'm everywhere for you guys. I was born for you. Okay,
Yasrin Jahan, yes, you are right, sir. But most of us are studying in English for the last 7-8 years or so. Yeah. So sentence making would be easy for us. Okay, very good. But the class in Bangla will be the best as you two are comfortable in Bangla. I'm not comfortable neither in Bangla nor in English because I'm poor, very much poor at any language other than mathematics. Even mathematics is a language. Of course, that is language. Okay. I'm not comfortable because I set for IELTS and I did not score that high as you can score. But I taught 2 students for IELTS in my life, and those 2 scored more than I did. That was the paradox. Okay, the paradox was that, okay, Dhananjoy. Yeah, Dhananjoy. Yes. Hi, Dhananjoy. How are you? সঠিক গাইডলাইন এর অভাবে 2 মাসে ও ইংরেজি উচ্চারণ করা শিখতে পারলাম না। So you are pointing my shortfalls. I'm not that good at English. I generally mix British and US English. I generally mix, and to some extent African English too. I generally mix all. Oh, what about Bangladeshi English? This Bangladeshi English is even with me not a big deal. So Shahid, you can easily pronounce, and we'll discuss later on. Okay, Shahid Rishab, big fan, sir. Okay, my pleasure. Heads off to you. My pleasure. Acha, struggler. So these are all of your comments. Let's go to the point again. So number is what? Number is quantifier. Real number. The numbers generally we use are said to be real numbers. So that is it. Then natural number. Don't write any definition. Okay, just try to understand what I am saying. আমি যা বলছি এটা খালি বুঝলেই কিন্তু চলে যাচ্ছে তোমার কিন্তু আর লাগছে না কিছু, কারণ কি এই বোঝাটা দিয়ে আমাদের অঙ্ক করতে হবে এই জন্য। So nothing else there. Natural numbers. Okay, natural numbers. The numbers are 1, 2, 3, 4, 5, and so on are natural numbers. These are not of course, natural number belong to real numbers. Natural numbers belong to real numbers. This is the bigger set and this is a smaller one. But natural numbers are special numbers. Those are whole numbers, positive whole numbers. Okay? So positive whole numbers. So natural numbers, the other alternatives for natural numbers are 1, positive integers. Integers means whole numbers, or you can write positive whole numbers. Or can you tell me any other diction or any other phrase for this natural number? Can you tell me any other phrase, any other synonymous phrase for this number? Tawfiq Taj, assalamu alaikum, sir. Yeah, how are you, sir? Mr. Taj is watching. He's an English teacher, so he's watching. Shamam Majumdar is watching. Yeah, Shamam is our chemistry teacher. Hi, Shamam sir. So Saud Al-Sami is watching. Hello, Saud Al-Sami. Okay, hello guys. Okay, so can you tell me, there is another phrase that is counting number. Counting number. Oh, numbers. Counting numbers. So natural numbers are generally said to be positive integers or positive whole numbers or counting numbers. So there are several. In Bangla, this is স্বাভাবিক সংখ্যা.
Okay, now prime numbers. You know better than I do because you have studied in your primary level studies. তোমরা যখন প্রাথমিক শ্রেণীর স্টুডেন্ট ছিলে তখন কিন্তু তোমরা এটা সম্পর্কে পড়েছো, তাই না? So prime numbers are the numbers which are generally not divisible by what? Any number other than 1 and that number. So prime numbers are those numbers. Don't write the definitions. Just try to understand. Prime numbers are those numbers which are not divisible by any number other than 1 and that number. That means suppose 3 is prime. Why 3 is prime? Because মৌলিক সংখ্যা কি, তাই না? 3 is prime. Why 3 is prime? Because 3 is not divisible by any number other than 1 and 3 itself. So this is prime. What about 1? Mind it, 1 is not prime number. Why? We'll discuss it later on. Not a big deal. So, not a big deal. Now, 1 is not prime. Mark it with a different car. I can present it. 1 is never prime. Mind it. 1 is never prime. So, this is very much important. This is start. 1 is never prime. The prime numbers, 1 is not. Prime numbers are generally belong to natural numbers. Generally. So, 0 doesn't have the property of prime or non-prime. 0 শূন্য, হ্যাঁ, শূন্য কিন্তু ন্যাচারাল নাম্বার না। ন্যাচারাল নাম্বার হচ্ছে 1 থেকে শুরু হয়, কাউন্টিং নাম্বার। তাহলে 1 থেকে শুরু হচ্ছে, তাহলে 1 থেকে সম্পূর্ণ সংখ্যাগুলো যদি আমরা বলে যাই বা আমরা যদি পজিটিভ ইন্টিজার গুলোকে বলে যাই, সেগুলো হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল নাম্বার এবং তার ভিতরে কিছু কিছু নাম্বার আছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রাইম নাম্বার। ঠিক আছে, কিছু কিছু নাম্বার আছে প্রাইম নাম্বার। 1 প্রাইম নাম্বার না, কেন না? We'll discuss it later on. But আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে যে 1 এর পরে 2 কিন্তু প্রাইম নাম্বার, then 3 কিন্তু প্রাইম নাম্বার, like that prime number is defined here. So let's go to the next slide. Composite numbers. The numbers other than prime numbers are composite numbers. So like that, let it be 4. The first composite number is 4, then 5, 6, then 7, 8, then 9. It is composed of 2 multiplied by 2. It is composed of 2 multiplied by 3. It is composed of 2 multiplied by 4. So 2 and 4. So 3 2s are there. 3 2s are there. Like that. So 1 is never composite even. So 1 is never composite. I'm writing with different color. 1 is never composite. Okay? 1 is never composite even. 1 is never composite. 1 কিন্তু যৌগিক সংখ্যা না, মানে কম্পোজিট নাম্বার না। 1 is never composite. কম্পোজিট হবে না। 1 কিন্তু কম্পোজিট না। 1 প্রাইমও না, 1 কম্পোজিটও না। It doesn't have the property of being composite, being neither composite nor prime. তাহলে 1 এর কম্পোজিট অথবা প্রাইম বৈশিষ্ট্যটা নাই 1 এর ভিতরে। কেন নাই? We'll discuss it later on. Then co-prime numbers. Co-prime. You know about HCF, highest common factor. These are factors. This is a factor. This is a factor. This is a factor. So these are factors. These are factors. Okay? Prime factors. Okay. These 3 2s are the factors of 8. Prime factors of 8. Like that. So you know that better than I do. HCF, highest common factor. That means, suppose we have 6 and we have 8. So if we have the 3, if we take 2 is the HCF of
these two numbers. Why? This 6, this bloody 6 is even divisible by 2 and even divisible by 8. So this is the HCF. So HCF of these two, HCF of these two, HCF, I can write this way, HCF of these two is equal to 2. That means if this HCF to some extent, if this HCF becomes 1, then those 2 or 3 numbers are said to be co-prime numbers to each other. আমি বলে দিচ্ছি, যদি দুইটি সংখ্যা, দুইটা নাম্বার তাদের HCFটা যদি 2 আসে, অর্থাৎ গসাগু বলি আমরা বাংলায়, দুইটা সংখ্যার যদি HCFটা আমার 2 আসে, তাহলে সেটা কিন্তু আমরা আমাদের কোপ্রাইম হবে না। যদি দুইটা সংখ্যার HCF আমাদের 1 আসে, কোনো কারণে যদি 1 আসে, তাহলে সেই সংখ্যার দুইটাকে পরস্পরের, বা এই দেখো পরস্পর বলছি, এটা হচ্ছে টু ইচ আদার। এখন যদি আমি পরস্পর বলি, তোমার এই জিনিসটা নিতে কষ্ট হবে, কারণ তুমি বইয়ে পড়ছো কি টু ইচ আদার, এটা পড়ছো, আর আমি বলার সময় পরস্পর বলছি, তো তোমার জিনিসটাকে নিতে একটু কষ্ট হতে পারে, এই জন্যই ইংলিশে বলছি আর কি। সো পরস্পরের কি হচ্ছে, ওইটা পরস্পরের কোপ্রাইম বলা হয়, কোপ্রাইম টু ইচ আদার। সাপোজ একটা এক্সাম্পল নেই, এটা কিন্তু এক্সাম্পল না, এটা আমি HCFটা দেখালাম যে HCFটা কি জিনিস তোমরা জানো, তবু বললাম। সো আসো, লেটস ডিসকাস। সাপোজ উই হ্যাভ 8 and 9. Okay, then neither this one nor that one is prime. Both of them are composite numbers, but the HCF of these two is bloody 1. What the hell is going on? This type of 1 is there. Okay, this is 1. So যেহেতু এই দুইটা সংখ্যার HCF, I mean highest common factor is 1, so এই দুইটা নাম্বার to each other কি হচ্ছে, এই দুটো নাম্বার co-prime. So these two numbers are said to be co-prime to each other, okay, or one another. Okay, fine. Then positive numbers, the numbers greater than zeros are positive. So the numbers greater than zeros are positive. The positive numbers Pn is always greater than 0. The negative numbers, the smaller than 0, so negative numbers are always smaller than 0. Am I right? Okay, you know better than I do. Okay, do you have any comment here, over there? Yeah. There are several comments. Yes, Naseem Reza. Hi, hello, Naseem Reza. You can be easily fluent if you talk to yourself. Just for learning English, or to be fluent in English, in speaking and listening and reading and writing, you just have to speak to yourself, and you just start thinking in English. Like, আমি ওখানে যাব. Don't think this way, যে আমি ওখানে যাব. Think, I'll go there. Think in your mind, I'll go there. Oh, this is a big problem for me. Okay, this is it. And later on we'll discuss how to master vocabulary. Okay, later on, not a big deal. It's not an English class, so not a big deal, not a big problem. But your asking is quite okay. Ahmed Tahsin Tabib. Hello Tabib, how are you? Sir, এটা কি English medium এর জন্য? No, this is not for English medium. This is for Bangla medium. But not Bangla medium, I think. I'm sorry, I apologize. So this is for English version. Okay, then Ahmed Tahsin Tabib. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Acha, Taz. English version. Taz is commenting by practicing a lot. Yeah, by practicing a lot. Yes, Taz, thank you, sir. Do not follow grammar rules. Yes, this is the main issue, that if you follow the grammar, did you see a tricycle? Yes, of course. Did you see a quad cycle? Yes, of course. There is a wheel, the front wheel and the back wheel, and there are two assisting wheels. Small children generally use such cycles. Two assisting
to assisting wheels. These two wheels are to assist you when you were assist to you when you were in your earlier life, when you were small, or you were a children, like that. You were a child. In that case, these two wheels were used to assist you, but not now. Why? Because you kept them away. You left them away behind. Now you have two wheels in your bicycle. That is why it is said to be bicycle. Bi means two. So how did you leave that two wheels, the additive two wheels or the assisting two wheels? If you don't lose the two assisting wheels, unless you lose the two assisting wheels, you won't be able to understand English, you won't be able to master any language. So grammars are like the two wheels. Okay? So তোমরা কি করবে, গ্রামার তোমাকে গাইড করার জন্য, হ্যাঁ, তুমি গ্রামারটাকে আস্তে আস্তে করে এটাকে লিভ করার চেষ্টা করো। কারণ যে শিশুটা ইংল্যান্ডে জন্ম হয়েছে, সে কিন্তু কোনো গ্রামার ছাড়াই ইংলিশ বলতে শিখে গেছিল, কিভাবে জানো, তাই না? তাহলে তুমি কিন্তু বাংলা গ্রামার ছাড়াই কিন্তু বাংলা বলতে শিখে গেছো, ব্যাকরণ ছাড়াই। সো তাহলে অবশ্যই গ্রামার গাইড করার জন্য, কিন্তু এটাকে সবসময় ব্যবহার করার জন্য না। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, আমরা কি গ্রামার চিন্তা করে বাংলা বলি? আচ্ছা, তোমার সামান্য একটু জ্বর হলো আর তুমি একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিলে, দ্যাট শুড নট বি। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে জ্বরকে সারানোর জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় ঠিকই, যদি সেটা সেরকমের জ্বর হয়, ডাক্তার সেটা বুঝে তোমাকে অ্যান্টিবায়োটিকটা দেবেন। কিন্তু তার মানে এই না যে সামান্য একটু জ্বর হলো আর তুমি অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিলে। এটাকে তোমাকে সবসময় এটা দিয়ে তোমার জীবন রক্ষা করা হবে, কিন্তু এটাকে তুমি যত্র ব্যবহার করতে পারো না, তাহলে একদিন এই অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু তোমার জীবন বাঁচাবে না। এটা চলো আমরা পড়ায় চলে আসি। আচ্ছা, একটু কমেন্টে দেখে নিচ্ছি, কারণ আজকে যেহেতু ওরিয়েন্টেশন ক্লাস, সো আমরা কমেন্টগুলো একটু দেখে নিচ্ছি। নাসিমা রেজা নোটেড, ইয়া, do not follow grammar rules. Okay. Hi Deep, yeah. Tawfiq Taj. Nurul Hussain Deep, hi. Taj bhai, how are you? Yeah, fine. We are fine, and Taj is also fine. And Deep, yeah, hello Deep, how are you? Deep Sai is there. Okay. Said Rashid Adnan, assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. Okay. Nur Hussain Deep, alhamdulillah. And Muhammad Jubair Riyad, স্যার আপনি অনলি ইংলিশ ভার্সন এর নিবেন নাকি অল? I don't know sir, actually I'm just taking mathematics and no English version, no Bangla version here. So I take job mathematics, I take IBA mathematics, I take what are else there. So I take all mathematics because I'm fond of mathematics and physics, and therefore I'm fond of economics, I'm fond of statistics, I'm fond of accounting. Okay, no, not a big deal. I'm not going to teach all those to you. Okay, now, oh, this slide is over. Now, next, the zero. What the hell is this zero? This zero is nothing but zero. Whenever there is nothing, this number was discovered in Indian subcontinent. So, this is zero. Neither positive nor negative is zero. Neither negative nor positive is said to be zero. Non-positive numbers are actually all negative numbers and zero together. Non-positive numbers, all negative numbers and zero together. This is it. This is non-positive numbers. Then what about non-negative numbers? All positive numbers. Right? What type of all is that? All positive numbers and zero.
So oh, is there whole numbers? You know what are whole numbers? If there is not a fraction, there is a whole number. So in whole numbers you have negative, zero, and positive. Okay, go to the next slide. Not a big deal. Fractions. The numbers which are not whole numbers are fractions. I mean, a full number, a part of a full number is said to be generally fractions. You know better than I do. There is no necessity to discuss more, because you are not supposed to write the definitions in the copies of your exam. তোমাদেরকে তো পরীক্ষা লিখতে হচ্ছে না, সো জিনিসটাকে বুঝতে হচ্ছে যাতে আমরা অঙ্কগুলো করতে পারি। এই natural fractions, you know what about the natural fraction? Natural fractions are basically there is a numerator and denominator. Numerator and divided by a denominator. Is said to be a natural fraction. Okay. The proper fraction, if the numerator is greater, smaller than denominator, numerator is smaller size should be there, smaller than denominator, if the numerator is smaller than denominator, the fraction is said to be, that type of natural fraction is said to be proper fraction. যদি লবটা বা নিউমারেটরটা ডিনোমিনেটরের চেয়ে ছোট হয় কোনো কারণে, তাহলে কি হচ্ছে এই ন্যাচারাল ফ্র্যাকশনটা তুমি পাচ্ছ। ন্যাচারাল ফ্র্যাকশনটা তুমি পাচ্ছ, এটা ছোট এটা বড়, তাহলে ন্যাচারাল ফ্র্যাকশনটাকে তুমি কি পাচ্ছ? প্রপার ফ্র্যাকশন হিসেবে পাচ্ছ, প্রপার ফ্র্যাকশন। দেন হোয়াট ইজ ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন? should be opposite. Am I right or wrong? So this numerator is smaller than denominator. Numerator is smaller than, is greater than, I'm sorry, is greater than denominator. Okay, let's move to the next slide. If you have any question, please ask. I'll watch your, I will look after your comments and I will watch your comments. Okay, then mixed fractions. What is a mixed fraction? This is the addition of a proper fraction. This is the addition of a proper fraction and a whole number is said to be mixed fraction. So what is that? Like that, like whole number be here, whole number, and a proper fraction, denominator, proper fraction. I can write only proper fraction. Proper. Whole number and a proper fraction together, if they are added together, you'll be getting a mixed fraction like this one, 2. So 2.5. 2.5. In Bangla we call it arai. So decimal fractions. You know what is decimal? So 0.1, this means 1/10th, and this 2 means 100th. This 3 means 3. Sorry, this 2 means 200th. This 3 means 3000th. Okay, so and so on. These are decimal fractions. Let there be 1 before the decimal point, this floating point, decimal point. Okay, finite decimal fractions. Finite decimal fractions. Suppose 0.231. This is the finite decimal, because you have to understand this properly. Okay, finite decimal fractions, because there are only 3 digits after the decimal point. After the decimal point, this is the decimal point, and after that 3 digits are available. So these 3 you can count up to this 3, 1, 2, 3. We have 3 digits.
That's why this is called the finite decimal fractions. Infinite decimal fractions. Why? You see here, 2, 1, 2, 1, 2, 1, and it's going as long as you can go. So up to date, it will go up to date. So this type of numbers are infinite decimal fractions. Infinite decimal fractions. Not only such numbers are only infinite decimal fractions, there is a rhythm. The 2, 1, 2, 1, 2, 1 is being repeated. Okay, this 2, 1 is a sequence, and this sequence or this arrangement is being repeated each and every time. এই কি হচ্ছে, এই জিনিসটা বারবার করে আসতেছে, কিন্তু এরকমই যে সবসময় আসতে হবে, not only that, এরকম নাও আসতে পারে। You see here, যেমন আমরা যদি বলি যে 1, 2, 3, 9, 1, 8, 4, 3, 7, 2, 1, 5, and so on. It's going in such a way that there is no rhythm inside it, inside this series. Of course, it's a series, so there is no rhythm inside the series. Even such numbers are infinite decimal fractions. Okay, infinite decimal fractions. So this is repetitive infinite decimal, this is non-repetitive infinite decimal. Repetitive infinite decimals. Repetitive, we have discussed on this one. You see, this is repetitive. So repetitive, বাংলায় আমরা এটাকে বলি পৌনঃপুনিক, repetitive decimals. So 0.21, 2 points over the 2 and 1, this is said to be repetitive decimal, and repetitive decimal and irrepetitive or non-repetitive rational number, irrational. Okay, fine, not a big deal. Repetitive decimal numbers আমরা কিন্তু এভাবে লিখতে পারি এটাকে। এটার মানে হচ্ছে 0.21, 21, 21, 21, and so on. All right. Then rational numbers. Do you know what is rational numbers? The numbers which can be present this way, P over Q, is said to be a rational number. I mean, the numbers which can be presented by a natural fraction. By a natural fraction. The numbers which can be presented by a natural fraction is said to be rational numbers. The numbers which can be presented by natural fractions are rational numbers. Please mind it. You are not supposed to write those definitions in any exam, but you have to understand those, because a few later we will understand why we are studying such definitions. Okay, because these are required to solve our problems that appear in the exam. Okay, so irrational numbers. The numbers which are not rational are said to be rational. All right, like √2. So why this √2 is irrational? Okay, because after, suppose 1.41, then endless, and this is the endless procedure, like this one. এটার মতো, এই যে এটার মতো, যে দশমিকের পরে পয়েন্টের পরে কি আসতেছে, ডিজিট আসতেছে, কিন্তু কোনো রিদম নাই। উইদাউট রিদম দ্য ডিজিটস আর অ্যাপিয়ারিং এন্ড এন্ডলেসলি অ্যাপিয়ারিং। সো এই ধরনের নাম্বারকে আমরা ইরেশনাল নাম্বার বলবো। Slides are almost done. Okay, OMG, why OMG? Acha. Tawfiq Taz is there. Alhamdulillah, doing good. What about you? Okay, he replied to Nurul Deep. Okay, Said, Ashik, Adnan. Assalamu alaikum. So, walaikum assalam, Adnan. Okay. How are you, Adnan? Okay, Nurul Deep, fine. Mohammad Jubair Riyad. So, apni only English version. Fine. OMG. Gali Mahdi. No, not a big deal. Dear, not a big deal. We're here for you. You guys are here. That's why we are here. So, Abir Sheikh. Okay. Abir, how are you? Walaikum assalam wa rahmatullah. Yes. How are you? Okay.
So okay, then I'm fine, Dadu, not a big deal. Okay, আসেন তাহলে কি irrational numbers, that the number line, what is the number line? You know better than I do, because there is the line and there is a zero. Zero is the middle point of the line. Actually, it's not the middle point, but generally we call it the middle point of the line. So in the right hand side, there will be 1, 2, the all positive numbers will be there. So 1, 2, 3, and in the left hand side, there will be -1 and -3, -2, of course, -3. And the number which is placed right to any number is a greater one. মানে যে কোনো সংখ্যার যে কোনো নাম্বারের ডান পাশে যে নাম্বারটা বসবে সেটা হচ্ছে রাইট সাইডে যে নাম্বারটা বসবে সেটা বিগার দেন দ্য লেফট সাইডের নাম্বারটা, ঠিক আছে? সো এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। ওকে, চলেন। Equalities means, suppose if two numbers are equal, it is generally said to be the equality, like that, like 2 is equal to 2, so to some extent x is equal to 5, like that. So equalities. Inequalities means the numbers which are not equal, generally said to be inequalities, like that. So there are 3 signs of inequalities, for actually 5 signs of inequalities, but let me write the main 3. First of all, this is greater, this is smaller. If you write 3 here, you can write 2 here, like that. This is a bit known to you because you have studied inequalities in your earlier classes, in class 10, of course. So what is it? So you can write this way. Now 2 is here and 3 is there. So 3 is greater than 2, and 2 is smaller than 3. This is how we mention such relations. Okay, so inequalities. There is one more inequality, like that. So you can write 3 is not equal to. So inequalities, there are 3 basic types of inequalities. But now let's check. There are more, like suppose x is greater than or equal to 2, y is smaller than or equal to 5. Let x be greater than 2 or equal to 2. Let y be smaller than 5 or equal to 5. That's it. Okay. So greater sign is this one. This is greater. Smaller is this one. And has been ended. Okay. Now what we are supposed to do is properties of real number equalities. This is very much important, as you are seeing that this has appeared in Rajshahi Education Board. So which year? No, I didn't mention the year, but this has been appeared in Rajshahi Education Board. So you have to understand it properly. Okay, so don't go for memorizing. Okay, let's discuss. This is very simple for you, I think. Is there any comment whether they're math 9? Jakaria was saying, yeah, math. This is the orientation class, dear. So we'll have math. Okay, we'll have maths. Okay. Abir Sheikh, Dadu, how are you? Did you get my point? Okay. The properties of real number equalities. Real number equalities. I mean equalities of real number. Okay, equalities of real number. What I wanted to mean here. So now that's it. Okay, let's write with the white. This is very much important for math solving. Very much important. First one, the closure rule. For addition, there are 2 operations in basic mathematics. That is, as per Al-Jabir, who discovered algebra, who invented algebra for us. So there are 2 operations, basic operations in mathematics. The first one is addition and the second one is multiplication. What is deduction or subtraction? Subtraction is nothing but inverse addition. বিয়োগ মানে হচ্ছে বা সাবট্রাকশন মানে হচ্ছে বিপরীত যোগ,
বিপরীত যোগ। So this is it, addition, ADDI. Please be concentrated on this slide. This is very, very much important. This will appear in the exam. Addition and multiplication or product. Addition and multiplication. The first one is closure rule. So let it be underlined. Okay. Closure rule. If you add any two real numbers, you will get another real number. This is the closure rule for addition. So adding first real number to the second one, you'll get the third one, then that is even a real number. If you multiply the first real number to any second real number, and it will produce another real number here. So let it be written this way. Fourth real number to fifth real number, and you will get the sixth real number. This is the closure rule. Did you get my point? If you have any objection, please ask, because this will appear in the exam. This is important for exam. So বাংলায় কিছু বলেন, ইংলিশে বুঝি না। Yeah. Robin Mullah, Mohammad Robin Mullah. Hello Robin, how are you? Okay, I'll speak in Bangla. অবশ্যই বাংলায় বলবো। So please take the class half Bangla and half in English, so that it will be easier for everyone to understand. But if you want to learn something, dear Arohi Islam Aru, if you want to learn something, you have to face some difficulty. Other than any difficulty, you cannot learn. This is important. This is always important. So আসেন আমি একটু বলছি আপনাদেরকে। If you know how to swim, let me teach you how to swim. Can you swim after getting into the water? No, you cannot, because swimming cannot be learned without water. This is important. So তোমার কাছে মনে হচ্ছে যে তুমি আমি শিখিয়ে দিলে তুমি পারবে না। ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। আর যখনই তুমি প্র্যাকটিস করবে, তখন তুমি কিসে করবে? কপিতে প্র্যাকটিস করবে, বই পড়বে, সেগুলো সব ইংলিশে আছে। আমি যে বাংলা কথাগুলো বলবো, সেটার সঙ্গে তুমি কিন্তু দুদিন পরে ম্যাচ করতে পারবে না। এই জিনিসটা তোমরা অনেক সময় বুঝো না। এটা তোমাদের কাছে মনে হয়, মানে ব্যাপারটা এরকম যে ঠিক আছে, আমি একটা অঙ্ক পারলাম না, আমি ম্যাথমেটিক্সের দুর্বল মনে হচ্ছে আমার কাছে, কিন্তু আসলে কিন্তু তা না। অনেক সময় এমন হয় যে আমি ম্যাথমেটিক্স খুব ভালো বুঝি, কিন্তু আমি অঙ্কটা কোনো কারণে পরীক্ষার হলে ভুল করে ফেলছি, কিংবা পরীক্ষার হলে কোনো কারণে রিকল করতে পারিনি যে ব্যাপারটা এইভাবে করলে হয়ে যাবে। এটা হতে পারে। সো অনেক সময় স্টুডেন্টরা তার নিজের প্রবলেমটা বুঝে না, কিন্তু তারা ভাবে যে তারা প্রবলেমটা বুঝছে, কিন্তু এটা হয় না। অনেক সময় হয় না। কেন হয় না আমি বলি। তারা মনে করে যে হচ্ছে আমি আমার প্রবলেম হচ্ছে কি, যে না ঠিক আছে, আমি ম্যাথটা এতটুকু বুঝলেই আমি এটা অ্যান্সার করতে পারবো, এটা আমি বুঝি। কিন্তু যখনই আমি বাংলায় বলছি, তখন তোমার কি হচ্ছে, তুমি এটাকে ইংলিশে যখন ওখানে বইয়ে পড়ছো, তখন তোমার ইংলিশের লিটারেচারটা পড়তে মন চাচ্ছে না। অলরেডি কিন্তু একজন জিজ্ঞেস করে বসছে যে স্যার ম্যাথ কই? ঠিক আছে, ম্যাথ কই, ফাইন, ম্যাথ তো আসবে। ম্যাথের আগে এই কথাগুলো কিন্তু তোমরা কখনোই বইয়ে পড়তে চাও না। আর পড়তে চাও না বলে ম্যাথগুলো গিয়ে ভুল করো, এবং কমন না আসলে বিপদে পড়ে যাও। কিন্তু সৃজনশীলের যুগ, ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনের যুগ। সো তোমরা কিন্তু এই ম্যাথগুলো সবসময় তোমাদের কিন্তু মাথায়, মানে জিনিসটা সামান্য একটু চেঞ্জ করে দিলে কিন্তু তুমি আর পারবে না। এবং এটার জন্য তোমার কি দরকার? তোমার বইটা পড়া দরকার, এবং তোমার পড়া দরকার হচ্ছে আরেকটা জিনিস। সেটা কি বলতো? সেটা হচ্ছে তোমার লেখা দরকার। বইটা পড়া দরকার এবং লেখা দরকার, দুটোই কিন্তু তোমাকে ইংলিশে করতে হবে। যদি তুমি ইংলিশে করতে হয়, তাহলে আমাকেও ইংলিশে বলতে হবে, নাহলে কি হবে, তোমার ইংলিশটা এমন একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে যে জায়গা থেকে তুমি এটাকে আর কখনো রিকল করতে পারবে না। রিকল করতে না পারার কারণে তুমি তোমার যে সমস্যাটা হয়, সেটা হচ্ছে তুমি বইটাও পড়তে চাও না, কারণ ইংলিশে একটা বিরক্তি আছে মনে মনে, সেটার কারণে পড়তে চাচ্ছ না। তো পড়তে না চাইলে দেখা যাচ্ছে তখন তোমার কিন্তু লার্নিংটা প্রপার হচ্ছে না। আমি করা দিচ্ছি অঙ্কটা, তুমি ওই অঙ্কটা পারছো, কিন্তু পরে আর এটা করতে পারছো না। Several times I found such problem with English version students. তারপরে আমি বাংলা বলবো, because you want this and
you are fond of Bangla. This is our mother tongue. Okay, so we respect you all. So আমরা চলে আসি আমরা 2 number rule আসলাম. After that closure rule, so there is another rule, that is rule of indifference, or আমরা এটাকে বলতে পারি indifference rule of indifference. In mathematics it is said to be, okay, indifference. Indifference rule, what? If A equals B, there is a condition. If A equals B, then it can be projected that if A equals B and you are adding same number to that A and to that B, you will be getting the same result, the equal result. So কি হলো, like that এখানে হবে যদি A equal to B হয় তাহলে তুমি এখানে কি পাচ্ছ হলো A এবং C equal to BC. সো যদি তুমি একই নাম্বার দিয়ে বোথ সাইড মাল্টিপ্লাই করে দাও, A আর B সমান হলে সেম নাম্বার দিয়ে বোথ সাইড মাল্টিপ্লাই করে দিলে তুমি কি পাচ্ছ, AC equal to BC. সো এই জিনিসটা হচ্ছে সমান হবে। এই যে রুলটা বললাম আমি, এই রুলটার নাম হচ্ছে রুল অফ ইনডিফারেন্স, বা আমরা আরেকটা নাম আছে আমি পরে বলবো, একটু পরে বলবো, কারণ তোমরা তো ইংলিশ পারো, তাহলে তোমাদের তো নামটা বের করার কথা, সেই জন্য একটু রাখলাম আর কি। ঠিক আছে, সো আলহামদুলিল্লাহ, অসুবিধা নেই, কে কে পড়লো এটা বোঝা যাবে আর কি। আচ্ছা, সো আসেন আমরা আসলাম কি ক্লোজার রুল, ইনডিফারেন্স রুল, অর এটার আরেকটা মানে এটা আরেকটা ইস্যু আছে, সেটা আমি পরে বলবো। আচ্ছা আসেন, এরপরে ক্লোজার রুল গেল, ইনডিফারেন্স রুল গেল, তারপরে হচ্ছে আসেন আমরা দেই হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ ল। আচ্ছা আমরা দেই কমিউটেটিভ ল ফার্স্ট। কমিউটেটিভ ল, কমিউটেটিভ ল হচ্ছে A add B equals B add A. Commutate, interchange. So in the case এখানে কি হচ্ছে, A add A multiplied by B, let it be B, B. A multiplied B equals B multiplied A. These two numbers or these two variables or these two constants or these two issues are commutated, interchanged. ঠিক আছে, সো কমিউটেট করলো, এটা হলো কমিউটেটিভ ল। তারপর হচ্ছে 3 এর পরে 4, এটা হচ্ছে কমিউটেটিভ ল। তারপরে দেই হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ ল অর অ্যাসোসিয়েটিভ ল, আগে দেই associative law. Associative law means if you add A to B plus C, that means A plus B add C. Okay, this is associative law for addition. Associative law for addition. Then associative law for multiplication, what would that be? If you multiply A to BC, means you multiply AB to C. Okay, then color should be changed a bit. So for 5, commutative, associative, now distributive law. Distributive, distributive law. These are very much important. This will appear in the exam. You see here, Rajshahi board. So distributive law, that is it. A distribute B add C equals A will be distributed to B and C. AB add AC. This distributive law, it should be written this way, is of both. Okay, I'm writing it here in the middle. A B add C equals AB add AC. Because this law doesn't belong to neither multiplication nor addition. This belongs to
both. So this is written in the middle. This is written in the middle. Okay, let it be white. Next, there are 7, not more than that. There are 7. So distributive law টা হচ্ছে এইটাকে ডিস্ট্রিবিউটিভ ল বলে। মাথায় রাখতে হবে কিন্তু, কারণ এটা ছাড়া অঙ্ক করতে পারবেন না, পরীক্ষা আসবে অঙ্ক। শুধু এই প্রশ্নটা যে আসছে তা কিন্তু না, পরীক্ষার অঙ্কও চলে আসবে, একদম অঙ্ক চলে আসবে এবং 4 নম্বরের অঙ্ক থাকবে। সো there will be a problem of 4 marks, so you have to present that. Okay, distributive law, fine. Distributive law হচ্ছে কি, properties of numbers, number equal real number equal is আচ্ছা fine. Then distributive law শেষ হলো। Then identity. This is identity. Okay, so what is the identity? You must understand. Suppose A add 0 is A. So these two A's are identical. These two A's are identical, although you have added a number to that A. So this 0 is said to be the identity of addition. 0 is said to be the identity of addition. This is the identity of addition. This is the identity of addition. What would be the identity of multiplication then? So this is, you see here, A multiplied by 1 is A. These two A's are identical. That's why this 1 is said to be the identity. This 1 is said to be the identity of multiplication. Okay, then 7, number 7. What is that? Identity of addition, identity of multiplication. Now, inverse. The last one, perhaps. Last but not least is that inverse. What is inverse? Suppose this is A, and you can add a minus A to this one to get the identity of addition. A একটা সংখ্যা, যদি তার সাথে মাইনাস এ যোগ করা হয় তাহলে এই আইডেন্টিটি অফ এডিশনটা তৈরি হবে। এটার ইনভার্স, এটার ইনভার্স। সো দে আর ইনভার্স টু ইচ আদার। This one is inverse to that one is inverse to this one. So these such type of inverse are generally called reverse. So inverse in case of addition is generally said to be reverse. And what is this? This is reverse. And what is this? A to the power minus 1 is generally said to be A inverse. This is generally, this is inverse of addition, this is inverse of multiplication. But this is said to be reverse, and this is generally said to be reciprocal. Reciprocal. So in this case you will receive 1. মানে কি, মানে A আর এই 1 by A মানে হচ্ছে, so we can go to the next slide. Okay. This one is A, and this A inverse is 1 by A. So you can cancel these two A's by each other. So you will receive 1. This one is reciprocal to this one, and this one is reciprocal to this one. This one is inverse to this one, and this one is reciprocal inverse to this one. So একটা reciprocal বলি আমরা, reciprocal বা গৌণিক বিপরীতক, এটাকে বলে যোগের বিপরীতক। হ্যাঁ, সো এটাকে আমরা কি বলছি, যে এটা হচ্ছে রেসিপ্রোকাল, এটার রেসিপ্রোকাল হচ্ছে এটা, এটার রেসিপ্রোকাল হচ্ছে এটা। ঠিক আছে? সো রেসিপ্রোকাল আমরা জেনারেলি বলি এটা ইনভার্স ইন কেস অফ মাল্টিপ্লিকেশন, ইনভার্স টু ইচ আদার ইন কেস অফ এডিশন। Did you get my point? Do you have any problem with regarding this slide? Because this is important. This is the question that will appear, that may appear in your exam. Abhishek, Dadu, where are you?
Zakaria Hussain, math 9, yeah. The next slide is of mathematics. Okay, let me complete this. Arohi Islam Aru, sir, please take the class half Bangla and half in English so that it will be easier for everyone to understand. Yes, I mentioned you. Yes, we're doing so. Sir, Bangla kisu bolen, English bujina. Yes, I mentioned you. Okay. Whether you have problem regarding this slide, any problem, কারো কি কোনো সমস্যা আছে এই স্লাইডটা বুঝতে? ক্লোজার রুল, ঠিক আছে? ক্লোজার রুল হচ্ছে দুইটা রিয়েল নাম্বারকে অ্যাড করলে, এডিশন করলে একটা রিয়েল নাম্বার হবে, দুইটা রিয়েল নাম্বারকে মাল্টিপ্লিকেশন করলে একটা রিয়েল নাম্বার হবে। একটা ইনডিফারেন্স রুল, এটার আরেকটা নাম আছে, পরে বলছি। ইনডিফারেন্স রুল এটাকে হচ্ছে যদি a ইকুয়াল টু b হয় তাহলে a এবং b উভয়ের সাথে সেম নাম্বার যদি অ্যাড করে দিই তাহলে কি হচ্ছে, এখান থেকে তুমি এই দুটাকে আবার সমান হয়ে যাচ্ছে। সো যদি a ইকুয়াল টু b হয় তাহলে উভয়ের সাথে, a এর সাথে এবং b এর সাথে সেম নাম্বার যদি মাল্টিপ্লাই করে দেই তাহলে কিন্তু আমার কি হচ্ছে, আমার ac এবং bc এই দুটো সমান হচ্ছে। কমুটেটিভ রুল, কমুটেটিভ, I'm sorry. So commutative rule, a add b equals b add a, interchange করা হচ্ছে, a multiplied by b, b multiplied by a. Associative rule, then b আর c আগে অ্যাড করে তার সাথে a অ্যাড করলে যা হয়, a আর b কে আগে অ্যাড করলে তার সাথে c অ্যাড করলে তাই হয়। এই রুলটাকে অ্যাসোসিয়েটিভ রুল অফ এডিশন বলা হয়, অ্যাসোসিয়েটিভ রুল অফ মাল্টিপ্লিকেশন। বি আর সি কে আগে মাল্টিপ্লাই করে তারপরে এ এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে যা হয়, এ আর বি কে আগে মাল্টিপ্লাই করে তারপরে বি আর সি এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে একই হবে। ডিস্ট্রিবিউটিভ ল হচ্ছে এ ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেল বি এর সাথে এবং সি এর সাথে, ডিস্ট্রিবিউটিভ ল। সো এটার একটা বিপরীত নিয়ম আছে যেটাকে তোমরা বলো টেকিং কমন, এ ইজ কমন, সো টেকিং কমন। ইনডিফারেন্স রুলের একটা বিপরীত রুল আছে, সেটা হচ্ছে এটা যে সি সি ক্যান্সেল করে দিলে এ ইকুয়াল টু বি হয়। সো এটা আসতেছে, তাই না? আচ্ছা, এটা হলো হ্যাঁ আইডেন্টিটি রুলটা হচ্ছে এ অ্যাড জিরো ইকুয়াল টু এ, এই জিরোকে আইডেন্টিটি অফ এডিশন বলা হয়, কারণ এটা যোগ করার পরেও, এটা অ্যাড করার পরেও কিন্তু তোমার মূল নাম্বারটা থেকে যাচ্ছে, আগেরটাই থাকতেছে, সো আইডেন্টিক্যাল হচ্ছে। এটা আইডেন্টিটি অফ মাল্টিপ্লিকেশন বলে, এই নাম্বারটা মাল্টিপ্লাই করলে আবার আগের নাম্বারটাই আসতেছে, সো আইডেন্টিক্যাল হচ্ছে, এই জন্য এটা মাল্টিপ্লিকেশনের আইডেন্টিটি। ইনভার্সটা হচ্ছে এ এন্ড এমন একটা নাম্বার, এডিশনের ক্ষেত্রে এমন এ এর সঙ্গে এমন একটা নাম্বার অ্যাড করে দিলাম যে নাম্বারটা অ্যাড করলে এটা এডিশনের আইডেন্টিটি হচ্ছে। এটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ইনভার্স, এ এর সঙ্গে এমন একটা নাম্বার এ ইনভার্স মাল্টিপ্লাই করে দিলাম যেটা প্রোডাক্টটা হচ্ছে আমাদের মাল্টিপ্লিকেশনের আইডেন্টিটি, দ্যাট ইজ ইট। সো মাল্টিপ্লিকেশনের আইডেন্টিটি। এই ধরনের এই স্লাইডটাতে কারো কোনো অসুবিধা আছে কিনা প্লিজ প্লিজ। বাংলায় কিছু বলেন? আচ্ছা ফাইন, আর কেউ কোনো কিছু আস্ক করছে না? ওকে, তার মানে সবাই বুঝে গেছে ব্যাপারটা। লেটস ইউজ দিস সাচ রুলস ফর last 1 or 2 slides are there. Show that a multiplied by 0 is 0. You will generally ask that, oh sir, we know that, আমরা এটা জানি আগে থেকে যে আপনি এখানে কি গুণ করবেন, এটা গুণ করলে তো 0ই হবে। বাট নাও এই যে গুণটা আছে, এই গুণটা সাফিসিয়েন্ট না, বিকজ আপনাকে এটা প্রমাণ করতে হবে কেমনে হয়, এবং ইট অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য এক্সাম। চলেন আমরা দেখি। সো ইন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড দ্যার ইজ a 0 ls, left hand side, mind it. The first problem we are solving, a is 0. Okay, so this 0 is said to be b add okay, a okay, দিলাম, সো এইটা দিলাম, এইটা ফাইন, এইভাবে দিলাম। সো কি হলো,
এইটা অ্যাড করলে 0 হবে। তার মানে which rule did we use here? Rule is that you must mention that rule within the bracket. As a side note, within the bracket you must mention. Unless you mention, you won't get full marks. For one missing of one side note, you will be cut by 1 mark. Okay, you will be cut by 1 mark. So mind it, this is important, and I have to write it with purple color because this is important and this bears the mark, nothing else. So এখানে কিন্তু তুমি এটাতে তোমার মার্কস আছে, এইটা থেকে এটা কিভাবে লিখেছো সেটা তোমাকে এখানে মেনশন করতে হবে। So which rule did you use here? Multiplication, addition, আমরা অ্যাড করলাম এবং অ্যাড করার পরে এটা আসলো এখানে। ইউ সি হোয়াট, এটা হচ্ছে আমাদের এই রুলটা। কোন রুল? এই রুলটা। তাহলে রুলগুলো মাথায় রাখতে হবে, নাহলে অঙ্ক করা যাবে না। তাহলে এই রুলটা, এটা কি? ইনভার্স, তাই না? ইনভার্স অফ এডিশন। সো আমরা ইনভার্স রুলটাকে এখানে লিখলাম, এই ইনভার্স অফ এডিশন। Inverse of addition. You must mention this, okay? Must. So then the distribution law, AB add minus AB. Minus AB, okay? So কি হলো? Distribution law. Distribution. Okay. Distribution. Then green. AB add minus AB is inverse. This is inverse to that one, that is inverse to this one. So you will get 0. So inverse of, this is the solution of the problem. So inverse of addition equals RS. Proved. Show that, okay, showed. Not a big deal. You can write proved even. Showed. Or you can write shown. So showed. Fine. Do you have any problem regarding this problem? Do you have any problem regarding this problem? Do you have any problem regarding solving this problem? Oh, Mitu is laughing at Robin Mullah. Why, Mitu, are you laughing? Robin Mullah is saying proper and exact. Not a big deal. You can easily study in English and you can easily study in Bangla. I don't know why did you appear for English version, because English version, the language of English classes, English subjective classes should be in English, but in our country that is not practiced, and you suffer for that in your later classes, in your further studies, in case of your going abroad, like that. So why are you reluctant to study in English? I don't know, but I am trying to mention at least a few words in Bangla. Okay, চলো আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই। Example 2. Okay, example 2. What is that bloody example for us? I don't know. How many examples are there? There is one more. Oh, no. This is the last slide for us. This is the last slide for us, as we have, our time is going over. Okay. Now, you see, this is what we used. This is a theorem you have to prove. This is what we used here in the case of distribution. A
multiplied by minus b is minus ab. But how did you write that? The theorem is given here. This theorem is given here. Okay, let's solve. Show that minus ab equals minus ab. Minus a multiplied by b is minus ab. How can we show that? Okay, ls, I'm sorry, ls minus a multiplied by b equals minus a, and b is there. Okay, no problem. Then let it be b is there and add 0. What is the rule here? Please mention. What is the rule here? কি নিয়ম অনুসারে এটা হচ্ছে? So here is the rule. Here is the rule. If you add 0 to any number, any real number, it will become the real number itself. And the rule is said to be identity of addition, right? So we're gonna put this. So identity of addition, all right then. Okay, now let's solve. Minus a b plus, you can write here, this is not minus a, this is said to be negative a, but we generally call it minus a, that's why I'm saying so. So এখানে কি করলেন আপনি, এখানে 0 আছে, 0 জায়গায় কি লিখবেন দেখেন, আপনি লিখলেন হচ্ছে a b less ab. 0 কে এইভাবে আপনি লিখতে পারেন, এবং এটা কি রুল অনুসারে? ইনভার্সের রুল অনুসারে, তাই না? অ্যাজ পার দ্য রুল অফ ইনভার্স। কারণটা কি? এই দেখেন ab এর এডিশনের ইনভার্সটা হচ্ছে মাইনাস ab, এবং এই দুটোকে যদি আপনি অ্যাড করেন তাহলে এটা আপনার 0 আসতেছে। অর ইউ ক্যান রাইট দিস ওয়ে, প্লাস মাইনাস ab, ইউ ক্যান রাইট দিস ওয়ে, লাইক প্লাস মাইনাস ab, ইউ ক্যান রাইট ইভেন দিস ওয়ে। This is simple. Okay, so you can write even, but this is correct. Okay, then আপনি কি লিখলেন এবার? The rule should be mentioned. It's a must. It's a must. If you want to solve such problems, it's a must. So AB is equal to minus a, AB minus AB is inverse rule. Inverse of addition. Inverse of addition. So what's else? What's next? This is it. Now you can take b as a common, but you cannot mention common because there is no rule named as common. Common নামে কোনো রুল নাই। তাহলে কি করতে হবে? এটা ডিস্ট্রিবিউশন ল লিখতে হবে। কি লিখতে হবে দেখো? ডিস্ট্রিবিউশন ল। Fine. Then what is it? Minus a, add a. This sign is called, who can mention the sign? Who can name the sign? You call it first bracket, but this is wrong. This is not first bracket. This is parenthesis. Parenthesis. And the plural is es, thesis. Parenthesis, ses, ses, plural. And this is curly brace. We call it second bracket. This is not second bracket. So this curly brace, and this is bracket. This is not the third bracket. Et, bracket. So this is the starting and there is a closing one. This is the starting and there is a closing one. This is the opening and there is a closing one, or starting and ending one, like that. So this b, and here is, this is not, this minus ab is here. So as per which rule we are writing this one? Distribution law. Distribution law. And then this is the last problem for this class. So you have to interchange these two, commutate. Why? You will understand later on. Commutate, this commutative law.
So commutative law is being applied here. Commutative. Commutative law. Okay. Then what? We are almost done. So A add A inverse or reverse A. So these two will make a 0, big 0. So the name of the law is what? Inverse. So inverse of addition. The inverse of addition. Okay. Then what? Zero into B is 0. We have proved in the last slide. 0 into something is 0. So before that, B into 0 is 0, but 0 into B is 0. Whether it is right or wrong, you have to commutate it again. Because in the law, you have learned that something into 0 equals 0. Not 0 into something. মানে 0 সঙ্গে something multiply করলে 0 হচ্ছে, এটা এখানে উপপাদ্যে বলা নাই। উপপাদ্যে বলা আছে, থিওরেমে বলা আছে যে 0টা আগে আসবে এবং এটা আগে আসবে এবং নাম্বারটা আগে আসবে, তারপরে 0 আসবে। সো এটা বলা আছে থিওরেমের মধ্যে। Therefore, we are writing this way. কি করলেন? B into 0, B multiplied by 0 minus AB. So you are writing what? This is commutative. Commutative, the commutation of addition. Commutative law. So fine. Then B add 0, B multiplied by 0 is 0. Last slide. Should be noted. Okay. This is what? And 0 less AB. So in the next, we are almost done. We need one more slide. 0 minus AB. We are going to the next slide. 0 minus AB. You know better than I do that. You have to commutate it again. Why? এটাকে আবার ইন্টারচেঞ্জ করতে হচ্ছে। কেন? মাইনাস AB প্লাস 0, মাইনাস AB প্লাস 0, এটাকে ইন্টারচেঞ্জ করে নিলাম, এটাকে সামনে দিলাম, ওটাকে পিছনে দিলাম। কেন করতে হচ্ছে? উইল আন্ডারস্ট্যান্ড নাও। কমিউটেটিভ law. So that is it. Then আপনি কি করলেন? মাইনাস AB প্লাস 0. সো মাইনাস AB এর সঙ্গে যখন আপনি 0 কে অ্যাড করলেন, এটা আইডেন্টিটি। কেন আইডেন্টিটি? কারণ 0 তো এডিশনের আইডেন্টিটি। 0 is the identity of addition. So we will understand that AB minus AB. 0 is the identity of addition. Here we mentioned it. 0 is the identity of addition. Yeah, identity of addition. So something, a real number at 0 is that real number itself. তাহলে কি হলো? আপনি যেটা পাইলেন সেটা হচ্ছে ওই, this is our final slide. So equals RS, then shown. So বুঝলেন তো নাকি? তাহলে কি হলো দেখেন, প্রথমে এটা আপনি এখানে রাখলেন, তারপরে এখান থেকে এটা আসলেন, তারপরে এটা আসলেন, আসলেন, কিন্তু রুলগুলো মেনটেন করে আসতে হবে আপনাকে। রুলগুলো কোথায় আছে? রুলগুলো এই জায়গায় আছে, এই জায়গায় রুলগুলো আছে। অলরাইট, দেন এই জায়গায় রুলগুলো আছে, আমরা এই রুলটা কিন্তু মেনটেন করে আসতে হবে। ফাইন, দ্যাট ইজ ইট। এই রুলগুলোকে মাথায় রাখতে হবে। 7টা রুল, দেয়ার আর 7 রুলস। আপনার ভেক্টর অ্যালজেব্রা পড়বেন, সেখানেও এটা আসবে। আপনারা বিভিন্ন জায়গায় ম্যাট্রিক্স অ্যালজেব্রা পড়বেন, সেখানেও এগুলো আসবে, আসতেই থাকবে। সো রুলস শুড বি মেইনটেইন দেয়ার ইন আফটার। ওকে, দেন আমাদের এই প্রবলেমটা আমরা এখানে সলভ করলাম।
সলভ করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা রুল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনটেন করা হচ্ছে। কারণটা কি দেখেন, এখানে একটা অ্যাড জিরো করছি, এটা আইডেন্টিটি রুল। তারপর কি করলাম, এর জিরো থেকে আমরা যখন জিরোকে এইভাবে দুইটা ইনভার্সের সাহায্যে লেখা যায়, এটা ইনভার্সের রুল। সো এখান থেকে আই এম রিপিটিং জাস্ট, আর কিছু না। এই বিটাকে আপনি কমন নিলেন, কিন্তু কমন নেওয়া তো কোনো রুল নাই, তার মানে এটা ডিস্ট্রিবিউশনের উল্টা সাইডটা করলেন। এই বিটা এখানে ডিস্ট্রিবিউট করা ছিল, এই বিটা এখানে ডিস্ট্রিবিউট করা ছিল, সেটাকে আপনি কমন নিলেন, তার মানে এটা ডিস্ট্রিবিউশন রুল করলেন। করার পরে আপনি যে কাজটা করলেন সেটা হচ্ছে আপনি এইটাকে ইন্টারচেঞ্জ করলেন, তার মানে কমিউটেট করলেন। কেন কমিউটেট করলেন? কারণ এ অ্যাড এ ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো, কিন্তু আপনি তো এটাকে কমিউটেট না করে এ ইনভার্স অ্যাড এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো কিনা এটা কিন্তু কোথাও লয়ের মধ্যে বা ওই আপনার যে এক্সিওম গুলো আমরা আলোচনা করলাম ওই এক্সিওম গুলোতে কোথাও বলা নাই। ওই যে 7টা এক্সিওম আমরা আলোচনা করলাম ওই এক্সিওম গুলোতে কিন্তু বলা নাই। দেয়ারফর আপনাকে এটাকে আমি কমিউটেট করে নিতে হচ্ছে, কারণ ওই এক্সিওমটাকে অ্যাপ্লাই করার জন্য। সো আপনি কমিউটেট করলেন, ইন্টারচেঞ্জ করলেন, মিন্স ইন্টারচেঞ্জ। সো কি হলো ইনভার্স অফ এডিশন? ইনভার্স অফ এডিশন ইউ সি যে এটার এটা যেহেতু দুইটা, এটা এটার ইনভার্স, এটা এটার ইনভার্স, সো এই দুটাকে অ্যাড করলে আপনার জিরো হবে। সো জিরো, এখান থেকে জিরো, উই গট জিরো, এবং এই বিটা কিন্তু এখানে থেকে গেল, আর এখানে হচ্ছে মাইনাস এ বিটা থেকে গেল। তাহলে এটা কত হলো? এটা জিরো হলো। এই জিনিসটা কি হলো? এটা জিরো হলো। কেন? কারণ এটা কিন্তু আমরা তার আগের স্লাইডে, ইমিডিয়েট আগের স্লাইডে কিন্তু এটা আমরা প্রুভ করেছি যে এইভাবে করলে জিরো হবে। কিন্তু আপনি এখানে সরাসরি জিরোটা লিখতে পারতেছেন না, কারণটা কি? জিরো ইন্টু বি জিরো কিনা সেটা কিন্তু আমাদের থিওরেমে মেনশন করা নাই। আমাদের থিওরেমে মেনশন করা আছে a ইন্টু জিরো ইকুয়াল টু জিরো। সো আমাদেরকে কি করতে হচ্ছে? এই জিরো ইন্টু বি কে বি ইন্টু জিরো বানাতে হচ্ছে, এগেইন কমিউটেট করতে হচ্ছে। এটা কমিউটেশন অফ মাল্টিপ্লিকেশন বা কমিউটেটিভ ল অফ মাল্টিপ্লিকেশন। সো আপনি করলেন, করার পরে এবার কিন্তু এটা কিন্তু ওই থিওরেম, লাস্ট স্লাইডের থিওরেমটা অনুসারে এটা কিন্তু জিরো হয়ে গেল। তো জিরো যখন হয়ে গেল, তারপরে জিরো মাইনাস এ বি, উই ডোন্ট নো, ইট ডাজন্ট বিলং টু এনি রুল, দ্যাটস ওয়াই আমরা এটাকে আবার কমিউটেট করলাম। কমিউটেশন অফ এডিশন, মাইনাস এ বিটাকে এদিকে নিয়ে গেলাম, জিরোটাকে এদিকে নিয়ে আসলাম। দেখেন, মাইনাস এ বিটাকে পিছনে নিলাম, জিরোটাকে সামনে নিয়ে আসলাম। নিয়ে আসলে এইবার কিন্তু না, সরি, এই যেটাকে মাইনাস এ বিটাকে এখানে নিয়ে আসলাম আর জিরোটাকে এখানে নিয়ে আসলাম, কমিউটেশন করলাম, কমিউটেশন অফ এডিশন বা কমিউটেটিভ ল অফ এডিশন। তারপর কি হলো? এই জিরোটা ক্যান্সেল হয়ে গেল। কেন ক্যান্সেল হয়ে গেল? কারণ আইডেন্টিটি রুল অনুসারে যে কোনো রিয়েল নাম্বারের সাথে একটা জিরোকে অ্যাড করলে, সো ইউ উইল গেট নাথিং বাট দ্যাট real number. So we are getting that real number, and that is said to be minus AB. Therefore, it resembles the RS or right hand side. It is shown, and the class is full and final. So, কেমন হলো তোমাদের ক্লাস? কমেন্ট করে জানো। তোমাদের আরো বেশি বেশি বাংলা প্রয়োজন কিনা সেটা কমেন্ট করতে ভুল করবে না। তবে যাই হোক, বাংলায় বললে তুমি বুঝতে পারছো এটা সত্য, কিন্তু ইংলিশে বললে কেন বুঝতে পারছো না এটাও তো ভাবতে হবে। কারণ তাহলে তোমাকে ইংলিশ ভার্সনে পড়ার উদ্দেশ্যটা কি? তুমি যাতে ইংলিশে বুঝতে পারো এবং ইংলিশে প্রেজেন্ট করতে পারো, সেই জন্যই কিন্তু ইংলিশ ভার্সনে তোমাকে পড়তে পাঠিয়েছে তোমার গার্ডিয়ানরা, বা তুমি পড়তে এসছো। Therefore, we must understand English and we must practice listening and speaking. Listening and speaking, we must. And to some extent, if you don't understand listening and speaking, or you are not properly accustomed with listening and speaking, you won't be able to read your books, and you won't be able to present those issues in English, because this is mathematics. You are not supposed to write a lot literature in mathematics, but you are supposed to write a lot in biology, in chemistry, and even in physics. So, dear students, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো যতক্ষণ পর্যন্ত পরের ক্লাস শুরু হচ্ছে না। কালকে রয়েছে 8:30 থেকে 8:30 দিকে, কালকে আবার আসছি তোমাদের সামনে। সবাই রেডি থেকো, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আমাদের জন্য দোয়া করো। কি লাগবে সেটা বলো, ইংলিশ বলা না গেলে সেটাও বলবে। যতদিন ইংলিশ বলে যাচ্ছে ততদিন বলতেই থাকবে যে না স্যার ইংলিশ বলা যাবে না, বাংলায় বলতে হবে। তো আমি তখন বাংলায় বলবো, কোনো সমস্যা নেই। সো বাংলা তো একটু পারি, ইংলিশও একটু পারি, খুব বেশি পারি না। See you guys. See you next tomorrow at 8:15 p.m. sharp. Bye bye.